Uma das grandes dúvidas para quem vai jogar Diablo 4 é o que vem depois. Eu acho que quem já tá familiarizado com a franquia sabe que a Blizzard conhece os jogadores que ela tem e que o endgame do game tem que ser bom, né, Alepitecus? Com certeza. E para isso a gente vai ver um vídeo agora de 6 minutos falando sobre esse tema, mas antes, você está no Combo Infinito. Já pensou perder o seu videogame por causa de um surto de energia? Proteja o seu console, TV e eletrônicos de um surto elétrico com o DPS da Clamper. Com o iClamper você evita que seu aparelho queime do nada e fica totalmente seguro. Link com desconto no comentário fixado. Vamos reagir a esse vídeo então e saber o que a Blizzard está querendo comunicar pra gente sobre o Diablo 4. Pode contar, Alepitecus. 3, 2, 1, vai! Tá legendado em português pra vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, já aproveita aí. We're really excited about getting this game into players' hands and letting them experience this massive world. The main cornerstone of D4 is play your way. D4. As a player continues to advance through the story and into the endgame, they'll unlock a ton of brand new activities that provide meaningful progression, no matter their playstyle. Players will be able to keep progressing in the narrative of the game. Alongside that, the whole team has worked on crafting a variety of different experiences players can pursue. We're going to have an entire world of Sanctuary for our players to offer. There's going to never be an absence of something to do. After the player has finished já the deu pra campaign, perceber na there's a beta. lot more game to go and participate in. They gain access to a special, what we call capstone dungeon that they have to complete. Once they're able to finish this capstone dungeon, they're going to gain access to the first world tier. As you complete the world tier, it will open up the opportunity for you to go into your next world tier. Que That involves isso? unlocking powerful loot, new items, and more advantages for your player to have a better opportunity at end game. Whether you're a fan of dungeons, PvP, or just roaming around the world, there's a way to continue your Diablo adventure long after hitting max level. As your character continues to grow in power, you'll start with the skill tree and expand out into the Paragon delícia, system. mano. A lot of the choices the players make are grounded on skills themselves and the fantasies associated with those skills. The Paragon board is a place where we're allowed to have a lot more depth, a lot more customization, many more options as you go. You can rotate the board, so you can choose a different path if you're like, I want to do more strength-based things, or I want these particular boons or glyphs. You can chart your path through it, and they're really a way for you to keep expanding your character and making it uniquely yours. Similar to the Paragon boards mas is essa the outra Codex of forma. Power. It's an in-game system that holds the aspects related to the character. You are able to complete a dungeon, and they will have a chance to drop an aspect that you can pick up. And what this allows players to do is take items they're finding in the world and make them more powerful, turn them into legendary items. It's really special to discover what kind of playstyle really means the most to you. Every part of Sanctuary is fulfilling and satisfying. Dungeons in particular are really close to my heart. Olha a quantidade Nightmare de dungeons are going to give the players the opportunity to experience a dungeon that they might have already Nightmare experienced in their past playthroughs. They'll enter the dungeon with a found sigil that alters the playstyle and the intensity of the dungeon. They're more difficult and they have Essa additional dificuldade é difícil de objectives. criar, hein? And then they also have affixes, which add a degree of difficulty for you and your group to work through. Meu Deus, velho. One of my favorite affixes that you can find in Nightmare Dungeons is actually called Hellgate. Occasionally, these portals will open up throughout the area that will just pour out different monsters that aren't native to that Sacanagem, region for you to also be dealing with while you're trying to handle everything else inside the dungeon. There's over 120 dungeons to play through and find in Diablo 4, and any one of them can become a Nightmare Dungeon by finding a Nightmare sigil and then using it to activate the Nightmare version of that dungeon space. Everything's a little darker, everything's more difficult. It's going to add a little bit of a twist of flavor on your particular dungeon. Só isso. Hã? É só pra você jogar pra sempre, não é da There's sua some vida. targeted exato, eles activities querem in sugar a nossa Diablo vida. 4 that suit what you're feeling in the mood for. The Forces of Hell are starting to have more influence in certain parts of Sanctuary in the vast interconnected overworld of the experience. And as the players are going into Helltide areas, they're going to find even more powerful monsters. And by killing them, they'll be able to gain these special shards they can take to go and use to purchase these big rewards that are available at these caches that are found littered throughout Helltide areas. The sky darkens and the rivers run red, meteors fall from the sky, and the monsters get harder. We really want to create new experiences for the players. There's one I really like called Whispers of the Dead, which you get from the Tree of Whispers. The Tree of Whispers is grim and a little gruesome, but it's also something mystically haunting and kind of beautiful.
The tree has a little bit of a grudge against our players and it would like for them to go serve its needs. So you're going to go serve these bounties, gather different rewards, different items, and bring them back to the tree in hopes that it can exchange you something really meaningful. Maybe you're gonna go to the Fractured Peaks and take out some werewolves that are rampaging in a town. They're contained activities that you can do alone or in a group. We really wanted to create variety for people to be able to spend time where they wanted to in the world. It's very cool the way it's been put together, and I can't wait for people to see it, to be honest. In Diablo 4, we have a focus on the world of Sanctuary. And there are parts of that world that we call the Fields of Hatred, where Lilith's presence in Sanctuary has begun to seep through and manifest these poisonous areas throughout the world. When players go to these regions, they get to engage in player versus player conflict. These offer opportunities for the player to collect shards. But there is a little bit of a catch. In order to get these shards back to town, you will need to purify them. Other players will definitely know that you're attempting to purify your shards, so you'd better be prepared to fight if you're going to be playing any PvP, and be prepared that you might lose some stuff in the meantime. Once they've got the purified shards, they can take these, go back to nearby towns to sell them, and then use that to buy a whole bunch of like interesting cosmetic items and rewards. It's a place for people who really love PvP and want to still get loot and still increase their character's power. If that's the way they want to play, they can. Launch is just the beginning. One of the things we're really focused on is creating a living, breathing set of updates for players to engage with after the game has gone live. It's really just going to be a way to keep coming back and experiencing more Diablo 4 in fresh ways. We're really eager to hear all of your experiences and just enjoy the entire story with you all. Olha, durante a beta do Diablo, muitos canais gringos associaram a construção de game design do jogo a um MMO. E nessa ideia deles estarem... Eles até muitos estavam sendo críticos de que o Diablo estava se tornando um MMO. Então Foi nessa... o que deu a entender na entrevista deles aí Exatamente. Agora. Nessa entrevista também fica bastante claro que a ideia dos caras é fazer com que o jogo dure bastante. E isso se parece bastante realmente com o MMO. O meu interesse com o Diablo, eu até falei disso em live, é ver a história. Eu tô achando a história da parada muito louca. Mas ao mesmo tempo, essa parada das dungeons, pelo gameplay do Diablo ser tão gostoso, ser tão viciante, ser tão recompensador, ele te deixa com vontade de querer jogar os extras também. E eu acho tão legal também ver a diferença que há entre jogos e jogos, né? O Diablo, nessa construção toda que eles estão mostrando, é um jogo que em game design, ele exige muito, cara, de uma equipe, porque eles estão fazendo diversos tipos de elementos ali pra você poder ter de gameplays dentro do mesmo jogo que já conta ali com a sua campanha, com a sua side quest. Que demora mais de 10 anos pra sair um pro outro, né? É um absurdo, cara. É uma responsabilidade muito grande que eles têm nas costas. Muitos dessas pessoas que estavam falando no vídeo devem ser jogadores clássicos que jogaram lá quando eram mais jovens e agora têm a oportunidade de estar trabalhando dentro de uma franquia que eles, pelo visto, amam tanto. Porque, olha, tudo que eles falaram parece... eles parecem entender bastante. Agora, pode ser que tenha um cara aqui no vídeo que tá muito especializado em Diablo, deve estar olhando e falando, pô, isso aí não tem nada a ver, não sei o que, vocês não entendem nada. Talvez os caras estão querendo justamente chamar pessoas que não manjam tanto ainda da franquia, né? A questão é que o Diablo sempre é muito forte no pós, né? Que tem a campanha e depois a galera sempre continuou jogando. Eu sempre conto a história do Takashi, que, nossa, o moleque era viciado em Diablo 2 e ele só queria jogar essa porra. E muda a classe, né? Joga de novo com a classe desde o zero, né? Isso. Você faz várias runs, várias campanhas, mas depois também jogar com a galera também. Agora, assim, realmente, eu senti essa vibe aí de vamos deixar o jogo eterno. E eu acho que essa é a pegada da galera mesmo, assim. Porque eu gosto de jogar muito single player. E eu vou finalizar a campanha, vou, tipo, curtir o jogo da maneira que eu sempre curti Diablo. Mas não vou ficar jogando com ele pra sempre. Eu também não. Não é possível, eu não consigo, né? A gente tem outras coisas aqui. Mas pra galera ter novos conteúdos, Meu, isso aí é um prato cheio, é um deleite. O cara vai jogar Diablo pro resto da vida dele e é isso que ele quer, tá ligado? Isso lembra bastante que a Square tá fazendo com Final Fantasy XIV, né? Que tá eterno aí e tá fazendo um sucesso enorme. O que talvez que o 14 nasceu com esse formato, né? Eu acho que eles têm aí... Sim. O Diablo, ele vai adicionando blocos de... Até adicionando histórias, expansões e tal. Isso é muito legal pra um jogo desse estilo, assim. Acho que dessa vez a Blizzard vai
não vai errar no lançamento de um Diablo aí. Tudo indica que tá tudo muito bem encaminhado. Então, ó, comentem o que vocês têm a dizer, se vocês vão jogar Diablo 4, se vocês ficam empolgados, tudo isso. Não esquece de passar aí no nosso link de promoções pra vocês, sempre uma promoção especial por cada vídeo. Valeu! Valeu!